السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا ونكسن داوديال كنا سو دوادا تيفيغا إليس ونقل السعودين ستوديوز المقالة لندن وحانا برنامج كدين دادين دونا أنا وليلى حسن قضبضا آنيدين هاي نوحا كميدا دقايس كدعا قوريغا برلمانكا يوكي oo lagu dhageystay xuquuqul insaanka Ogaden iyo Ethiopia barnaamijka aan ku fiirin doono jaalada Soomaalida Ogaden ee adduunka iyo qodobo kale oo xiiso leh balse marka hore ku soo dhawaada war wixii dal iyo dibadba naga soo gaaray معتلي ليلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر نوادا داوضة يا الملك استود ضفاء عالم كتشوكتان وركي أوفا فاصل جالية وقادين هي وطن كإنجليز كهو ما هنقضي أورك يسكو حركة الدنيا صدحات يقولك بارلمانكا يو كي وكو قبتين نجيس اللوغة هندي حقوق الإنسان كأوغادين إثيوبيا جالية وقادين هي دالك إنجليز كأيا ما هنقضي ururkii soo qaban qaabiyay dhageysiga ka dhacay guriga baarlamaanka ee UK taariikhdu markay yahay 18 March 2015 mudane Xamse Shariif oo ah mas'uul ku qaabilsan ururada bulshada Soomaalida Ogaden iyo xiriirka arrimaha bulshada ee xuquuqda aadanaha qaybna ka ahaa qaban qabiyaashii kulankan ayaa warbaahinta la hadlay isagoo u mahadceliyay ururka All Party Third World Solidarity Group. بسم الله الرحمن الرحيم أنا كهذا مجا جالية أوغادين UK وحن مهد علينا أن أوركا All Parliamentarian Group Third World Solidarity شركة قيمها بنا جورجا برلمانكا إنجليزكا فاسيلتي نو سهلين نقلا قيب قلن شركة سو أنا هاي شركة أهري شركة أفراد حضرنا رجينا إنه كحيل دون شر وين markay doorashadu dhamaato dawladda maartay cusub ay timaado shirad weyn oo heer wasiirada aan qaabilsan deeqaha la siiyo caalamka inay maartay ka soo noo saalayaan ka soo qayb galaan ururkaas oo Third World Solidarity aad baan ugu mahadcelinaynaa hadaan jaaliyada Ogaadeniya wada shaqeynta fiican ee aan leenahay iyo sida ay noo garab istaageen shirka waxa ku hadlay magaca jaaliyada Ogaadeniya Kawsar Cismaan Bedel oo Ogaden Civil Society ka socotay oo runtii ka soo jeedisay khudbad aad u qiimo badan oo taabanaysa arrimaha xuquuqul insaanka tacdiyada Ogaadeen ka jira oo runtii ay aad maartay xildhibaanadii inbiyadii goobta fadhiyay iyo hay'adihii hooyima raadka ka socday runtii aad maartay u danaqday khudbadaas maartay ay soo jeedisay Kawsar runtii jawigii shirkay bedeshay marka runtii waxaan leenahay arinta Ogaadeen iyo way fogaatay maanta waxay maraysaa House of Commons-ka aqalka baarlamaanka Ingiriiska in maartay looga hadlo hadii la heeraa wayna soconaysaa All Parliamentarian Group Third World Solidarity waxay diyaar u yihiin jaaliyadaha Ogaadeen iyo UK inay markasta u sahlaan shirarka waaweyn ee ka dhacaya xarumaha dawladda hadii la heeraa shirka soo socda wuxuu noqonayaa ilaa bisha June shir weyn oo ka soo qayb galaan ilaa iyo wasiirka maartay u qaabilsan gargaarka dawladda Ingiriiska international development hadii la hayraa waxaan ogaanay oo noo cadaatay meesha laga dilayo Ogaadeen inay tahay dhaqaalaha dawladaha reer galbeedku ay siiyaan Ethiopia ee waxana dilaya Ethiopia in ahayn oo aan maartay Ethiopia ayna lahayn awood ay dadkana wax xasuuqdo laakiin ay tahay cayda la siinayo lacagta deeqda la siinayo oo aan la siinaynin dadkii loogu talagalay lagu invest la siinayay caalamku u siinayeen in lagu maalgeliyo dadka lagu hormariyo laakiin ay u isticmaalayaan military way maartay si dadka looga xasuuqo laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa All Parliamentarian Group Third World Solidarity waxay ballan qaadeen in jaaliyada Ogaadeen ay kala shaqeeyaan iyo qoomiyadaha kale oo shirka nagala soo qayb galay waxa kamid ahaa jaaliyada Oromiya amaaray jaaliyada Amxaarada Shakasho Gambela iyo Canfar jaaliyada aad u fara badan waxay noo ballan qaadeen in maadaama aan nahay anaguna taxpayer dad u dhashay wadanka Britain in dhaqaalaha dadka laga qaaday ee canshuurta ah ee lagu laynayo dadka shacabka inaan marnaba loo dul qaadan kareynin marka waxaan rajaynaynaa shirka kan xiga inuu shir aad u weyn weeye oo ilaa heer wasiira
marka ballanta aan haysana waxay tahay ilaa bisha June inuu dhaco shir aad u weyn oo maartay hadii la yiraahdo qadiyadan ogaadeenaya iyo geeska Afrika wax badan ka bedeli doona marka mar labaad waxaan u mahad celinayaa all parliamentarian group third world solidarity sida habsamida leh maartay ay noola shaqeeyaan iyo sahalka ay noo sahleen ina maartay shirkan ay noogu qabtaan guriga baarlamaanka iyadoo ahayd markii afraad marka aan ka hadlay magaca jaaliyadda mar labaad waxaan leeyahay aad baan u mahadsantihiin wada shaqeynteenu insha Allah way sii socon doontaa warbaahinta dalka Ingiriiska ama Britain oo muuqaalo qurux badan ka soo duubtay dalka Eritrea kaasoo muujinaya horumarka ka socda waddankaasi Eritrea BBC ayaa waxa ay sheegtay si madax bannaan in ay u tagtay waddanka Eritrea kaasoo ay wariyeyaashu ka soo duubeen horumar dhinac kasta leh oo xawli ku soconaya siiba dhinaca caafimaadka haddaba wariyaheena oo faahfaahinayana waa kan warbaahinta BBC-da oo laga leeyahay dalka Britain oo dhawaan loo ogolaaday in barnaamijyo dhinaca caafimaadka ka soo diyaariso dalka Eritrea ayaa shaacisay warbixin iyo muuqaalo tusinaya horumarka ka askumay dalka Eritrea waddanka Eritrea oo ah dalalka reer galbeedka ay ku eedeeyeen in shacabka reer Eritrea ay cadaadiso ayaa BBC soo saartay muuqaalo iyo warbixino hore looga baranin warbaahinta reer galbeedka BBC-da oo sawirro ay ku eegashay nolosha daayirta Eritrea iyo caasimada dalka Asmara soo saartay muuqaalo muujinaya dhalinyarada reer Eritrea oo ku qanacsan nolosha dalkooda walow ay jirto ayay dhaheen dhalinyaro aad u tiro badan oo waddanka ka haajiray arrimo la xiriira dhinaca dhaqaalaha BBC-da ayaa sidoo kale soo saartay farshaxano ku wareegsan darbiyada dalka Eritrea kuwaasoo dhiirigelinaya in dadka reer Eritrea isku tashadaan kuna filaadaan noloshooda iyo horumarka dalkooda iyagoon deeqa aan ka rajaynayn beesha caalamka dalka Eritrea xorriyadooda ka qaadatay gumaysiga Itoobiya ayaa ku naaloonaya xorriyadda dalkooda iyaga oo dagaal adag markale la galay taliska hooyaanaha Itoobiya ee dagaalkaas oo dhacay sanadkii 1998 ilaa 2000 dalka Eritrea waxa wali ka muuqda taangiidii iyo gaadiidkii ciidanka gumaysiga Itoobiya ee laga gubay waxaa kale oo aad u arkaysaa guryo sida museumka loo daawasho tago oo muujinaya cadaawada u dhaxaysa gumaystaha Abyssinia iyo shacabka reer Eritrea dalka Eritrea waxaa kaloo qofkii boqda uu arki karaa markiiba calaamadihii gumaystihii cadda uu kaga tagay dalkaasi gaar ahaan Talyaaniga oo gumaysan jiray Eritrea muddo 50 sano ah dalka Eritrea oo dalka kaliya ee caalamka aan qaadanin deeqaha gargaarka iyo lacagaha deymaha ah oo ay bixiso IMF iyo bangiga caalamku ayaa ku guuleystay inuu ku filaado horumarka dalkiisa goobaha horumarka ugu weyn ee laga gaadhay ayaa BBC-da ku sheegtay caafimaadka midkaas oo dawladda Eritrea ay siisay mudnaanta koobaad waxaana qayb weyn ka qaatay wacyigelinta bulshada ee dhinaca caafimaadka BBC-da ayaa sheegtay in dalka Eritrea uu ka mid yahay dalalka adduunyada ugu saboolsan sidaas ay tahay dalka Eritrea waxay ka soo baxday saddexdii qorshe ee qaramada midoobay u dejisay himilooyinka horumarka qadhigan si loola dagaalamo saboolnimada dalka Eritrea waxaa hoos u dhacay 3 meelood laba dhimashada carruurta ka yar 5 sano halkii 3 sano ka hor ay joogtay iyadoo la dabar gooyay cudurrada malaariyada iyo HIV-ga oo ah cudurrada naafeeya dalalka Afrika cadeymahaas oo ay soo saartay BBC-da ka sokow waxay sheegtay inaan la hilmaami karin quruxda deegaanka guryaha casriga iyo wadooyinka nadiifta ah ee cagaaran sidaas oo tahay waxa meel kasta ka muuqda arrin looga digayo bulshada xorriyadii ay u soo halgameen iyo baahida loo qabo shacabka Eritrea inay u istaagaan una halgamaan xorriyadooda astaantaasoo meel kasta Eritrea aad ka joogto ugu arkayo diyaaradaha qatar oo duulimaad ka bilaabi doona dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa dalka qatar u aaday si uu heshiis ula soo galo qaar ka mid ah dalalka Carabta si ay dib ugu bilaabaan duulimaadyadii ay ku aadi jireen dalka Soomaaliya gaar ahaan Qatar Airways
intaas waxaa inoogu dhammaaday war wixii dal iyo dibadba aan idinka haynay. haatana daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij aan idinka soo diyaarinay dhageysiga lagu qabtay guriga baarlamaanka Ingiriiska kaas oo soo qaban qaabiyay ururka isku xidhka dunida saddexaad iyo baarlamaanka Ingiriiska. Good evening, Honourable and respected Members of Parliament. I would like to take this opportunity to give you a brief overview of the situation in the Ogaden based on the conditions on the ground and what is claimed by the Ethiopian government. The Ogaden is one of the most isolated and poorest territories of the world. This territory has experienced stiff strife that goes back centuries and situation in the region it's certain as ever. The situation in the Ogaden is in great contrast to many other regions in Ethiopia. The Ogaden has experienced continual terror from the Ethiopian regime, which has systematically focused on attacking the most vulnerable members of society, mostly women and children. I would like to focus on women and children as they suffer the true scale of the situation in the region. The population of the Ogaden are mostly pastoralists, where men tend to livestock and women look after the children. This particular lifestyle has placed women and children at the mercy of the Ethiopian army, who have easy access to their remote rural settlements with no prying eyes. As we are all aware, the media is limited and atrocities carried out by the Ethiopian government against women and children are done behind closed doors. The international human rights groups started to inform the international community of the mass human rights violation in the Ogaden perpetrated by the Ethiopian army. This alerted the international community, which started to severely question the Ethiopian regime regarding the atrocities committed by the Ethiopian army in the Ogaden. Then the Ethiopian regime changed its strategy and outsourced its collective punishment of the Ogaden people. Since the inception of the local militia, the Liwa police, the local population have become the prime target of both the Ethiopian army and the new police killing squads. They mainly target teenagers and young men in their early 20s, who they train to meet collective punishment, which they later carry on onto the civilians. A former police officer describes how the regional leader of the so-called Somali region would tell them, use the male organs as a weapon against the women. Women victims would be suspended in the air by their ankles with their legs spread wide, while the soldiers poured water mixed with red chili powder all over them and applied around their genital area, causing severe pains. The preferred torture for males is to cover their heads with plastic bags filled with chili and choke them until they become unconscious.
Victims report that after the chilli treatment, they are willing to do and say anything the torturers want them to do. In addition to torture, the Ethiopian army and the associated Luo police militia burn hundreds of villages and loot properties of thousands of innocent people, forcing them to flee their homes and escape to nearby refugee camps in Yemen and Somalia, Djibouti, Kenya, and as far as America and Europe. The uprooting of the whole section of society by the Ethiopian regime is to make way for foreign agricultural, gas and oil companies. Women and children bear the brunt of this cruel and inhumane treatment. Several accounts from women victims in the Ogaden and from refugee camps all describe the same systematic pattern used by the Ethiopian army and militia. Patrolling military personnel travel from village to village with the sole purpose of rounding up innocent civilians, in most cases women who are tending to their affairs when they are rounded up. They're accused of being owner-left supporters or having relatives in the organization. They are subsequently subjected to brutal torture, such as gang rape, beatings, stripping them naked and forcing them into huge pits with dead bodies, forcing them to witness extrajudicial killings of relatives. The Ethiopian army's brutality against women isn't only limited to physical violence. They also use psychological torture by telling mothers that their children are already killed, that they've already killed their children after they've taken the children away, and the children are then used by the army themselves. In many cases, victims are taken against their will from their homes and villages and forced to carry out supplies and jobs for the Ethiopian government for many weeks. Women are often ordered to march with the Ethiopian troops for days, carrying out heavy loads without adequate water or food. They are also used to clear landmines ahead of the army. The psychological terror is extreme, and those who return home struggle to reintegrate into village life. For many, there is no village to return to, just ashes of their torched homes. The Ethiopian army and security routinely round up as many innocent civilians as possible for ransom, and even when the ransom is paid, there's no guarantee the detainees are released. Women speak of bags full of chilies wrapped around their heads using a rope until they fall unconscious, where then they are gang raped by soldiers. The soldiers prefer the women to be unconscious because if you're unconscious, then you can't fight back or you can't kick up a fuss. Furthermore, countless women and young ladies have disappeared after being abducted or detained by the Ethiopian security forces. Women's access to healthcare is significantly limited. The lack of maternal health care services, access to family planning services, low reproductive health and emergency services, poor neutral statuses and infectious disease, they all contribute to the high illnesses and high diseases in the Ogaden. The number of women being infected with HIV and AIDS has also rocketed as a result of being raped by the soldiers. Based on accounts within the Ogaden and recent arrivals in Dadaab, it's estimated from anywhere from 1,000 to 2,000 women are in jails, many of them with children. These children are either brought with them when they are arrested and captured, or those children are born in prison as a result of the rape by the soldiers. By the time they arrive, they are in need of medical attention, but their wounds are not treated. This often leads to other health complications that could eventually lead to death within prison. Women are considered as tools, raped for the entire duration of their captivity, or until they are no longer useful, or they die. One prisoner relates of a girl brought to jail Ogaden. This girl was brought with a broken thigh bone, the femur, due to torture as well as being pregnant. She didn't receive any medical attention. As a result, her legs started to rot. When the girl went into labor, the prisoners recalled they didn't know what to do because they didn't know what to treat her with. They didn't know whether to help her with the labor or help her because of the pain coming from her leg.
Humanitarian organisations also recorded that unreported rapes is far greater than those reported due to fear of punishment from the soldiers and the taboo that's normally associated with being raped. The government's intention to reduce the size of the population is a clear act of rape and torture, which is obviously they're aiming at the women as it's to the delicate female reproductive system. Therefore, the Ethiopian government's use of rape can be regarded as a direct weapon of war to reduce the size of the population in the Ogaden. Starvation is also a method of war used against women and children. Since the current government came to power in 1991, it's taken many steps and measures to starve out the civilian population in the Ogaden. They have imposed an economic blockade from Somalia to Ogaden. They've blocked out that link. The Ethiopian government also, they force landmines near water wells and caravan routes, which lead to neighbouring countries, and it restricts them from moving in and out. The Ethiopian army, they loot at gunpoint, burning down civilian food stores, houses, confiscate lorries carrying food supplies, which leads to a starving civilian population. They depopulated and erased entirely many villages because of this. In recent clarification by the Department for International Development regarding the aid given to Somali region, Ethiopia, the Ogaden is welcome, but it doesn't go as far enough. So whatever aid is being given, it doesn't go to the people that need it. Since the police take significant part in the distribution, they mainly keep it for themselves and the people in their administration. It is therefore unethical and morally wrong to suggest that funding provided by international countries goes directly to those people in need. Therefore, honourable and respected members of Parliament, we urge you to fully consider terminating any fund that goes to the region unless a fact-finding mission is allowed by the Ethiopian government and the true scale of the situation can be investigated, and independent media and aid organisations are allowed to assist the region. And also recently they've captured and kidnapped delegates assigned to peace talks. Thank you very much for your time. Thank you very much for your contribution. I think you have raised very important issues, and we will definitely write to the parliamentarians on it. We want this meeting to have some end point, to have something that we can all say it has achieved. And our suggestions are that we request the Third World Solidarity All-Party Parliamentary Group to write to the Foreign Secretary, to the Foreign and Commonwealth Office Minister for Africa, the Secretary and the Under Secretary of State for Development, urging the new government, this is the government after our election in May, to 1. Increase monitoring of human rights situation in Ethiopia, including monitoring trials of actual or suspected dissenters and requesting access to detention centres. 2. Provide information on the mechanisms in place to ensure that any UK funding is not supporting human rights violations in Ethiopia. 3. Publicly condemn the widespread human rights violations and repression of all forms of dissent taking place in Ethiopia, and express zero tolerance for any crackdown on independent voices in the 2015 elections. 4. Make financial support to the Ethiopian government conditional on the release of members of opposition political parties, journalists, bloggers, and community leaders. Finally, 5. Urge Ethiopia's development partners to make their continued assistance and cooperation with the Ethiopian government conditional on the release of opposition party supporters, journalists, bloggers, and activists.
I believe if we get the Third World Solidarity Group to do this, this will be a step in the improvement of the situation in Ethiopia. Today has been a landmark occasion in terms of cooperation between different opposition groups in Ethiopia, and we want to see this grow, this cooperation, over the ensuing months and years. Only that way will we achieve change. Thank you. Thank you very much. daawadayaal halkaad weli nagala socotaan waa Ilays TV stuudiyiisa magaalada London. haatana daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah aan idinka soo diyaarinay arrimaha jaaliyadaha adduunka waxaana barnaamijka inoo daadihin doona wariye Cabdirasaaq. daawadayaal sida aynu la wada soconno waxaa daafaha adduunka ka jira jaaliyado fara badan oo ka soo jeeda ogaadeen. jaaliyadahaas ayaa waxay qabtaan hawlo badan oo isugu jira abaabulka iyo isku xirka bulshada iyo saaxiibo samaynta qadiyada ogaadeenaya. jaaliyadaha ayaa waxa kale oo ay u soo bandhigaan xaaladaha bini'aadanimo iyo xadgudubyada xuquuqul insaanka ee Itoobiya ay kula kacdo dadka ogaadeenaya ee barimageydada ah. haddaba jaaliyadahaas oo ah kuwa had iyo goor aan daalin geed dheer iyo geed gaaban u fula sida ay shaaca uga qaadi lahaayeen ama ay daafur ugu samayn lahaayeen sida Itoobiya ugu tumanaysa xuquuqul insaanka iyo waliba sida ay u gaarsiin lahaayeen dadkooda iyo dalkooda hooyo xornimo taam ah. haddaba daawadayaal waxa kamid ah jaaliyadahaas jaaliyada wadankan Ingiriiska aan ku noolahay oo iyadu mar walba u taagan sidii ay ugu hawlgeli lahayd arrimahaas aan kor ku soo sheegnay. haddaba annagoo mid ku soo qaadan doona toddobaadada soo socda jaaliyadaha daafaha caalamka ka jira ee ogaadeenaya waxaanu ku horeynaynaa jaaliyada wadankan Ingiriiska wariye waa kan yaa u hadlaya yaa maadaragtay gaarsiinaya dhibaatada shacabkeennii haysata iyo halgankooda xaqnimadiisa yaa gaarsiinaya waa jaaliyadaha kaalin siyaada weeye oo iyadoo kolka horeba waajib ahayd inaynu ka qayb galno halgankaas oo jaaliyaduhu ay qayb libax ka qaataan iyo hadda waajibaad gaar ah ina saaran u sheegno adduunyada dadka damiirka leh oo dhan inaanu gaarsiino dhibaatada dadka naga haysata ee ku haysata jeelasha ee ku haysata gudaha ogaadeenaya ee ku haysata xiriyaha qaxootiga ee ku haysata meel kasta oo habqan ku yihiin dadka nagu iyagoon lahayn adduunyada wax ka warhayo wax warxamatoona baan rabaa inaan maaragtay fayskayga adduunka ku gaarsiiyo haddii ay tahay inaan caalamka gaarsiino haddii ay tahay inaynu muxuu ahaa kaalinta koowaad ka qaadana halganka dhinac kasta dhinac siyaasadeed dhinac abaabul dhinac dhaqaale marka jaaliyaduhu waa sidaas waxaa la yiri maxay ahayd mahmaahdi waayeel jiraaba waa inaga leebkii qaansada aan dhigno macnadii jaaliyadahu maanta halkaas inay sidaas oo kale u fikiraan oo u arkaan maalmihii u dambeeyay oo ay ka jireen iskaashanna fara badan waxay jaaliyada ogaadeen iyo fursad u heshay inay gudaha gasho kana qayb galaan shirarkii gaargaarka ah ee faraha badnaa oo caalamka dhan iyo United Nations ay ka soo qayb galahayeen ay message-koodana gaarsiiyeen dhibaatooyinka iyo tacadiyada ka jira waxay runtii ay la kulmeen madax aad u fara badan waxay la kulmeen hay'ado aad u fara badan waxay la kulmeen dadyo fara badan oo danayn haya oo ka hadlahayay kana soo horjeeda tacadiyada ama kufsiga ama dhibaatooyinka loo geysan hayo dumarka iyo guud ahaan xuquuqul insaanka adduunka dhan ka dhacaya gaar ahaan waxaad mooday in aad focus loo saarayay wadamada ay ku sii badan yihiin sida Itoobiya oo kale oo aad dhibaatooyin u geysata magaalada London oo ah goob xaruna oo adduunyada oo dhan isugu timaado ayaa jaaliyada ogaadeenaya ee London waxay ku guuleysatay inay qadiyada ogaadeenaya fagaarayaal badan looga doodo. bismillaahir rahmaanir rahiim waad aragtaa in arrimaha ogaadeenaya maanta meel walba marayaan shir walba oo isugu yimaadana marka laga hadlayo East Africa ama Ethiopia human rights in Ethiopia waxa ugu horeeya waa ogaadeenaya baa laga hadlaa marka maadaama aan xawliga ku socono waxaan rajaynayaa insha Allah shirkan iyo kuwa soo socdaba inaan kor ugu sii qaadno maadaama adduunka loo baahan yahay la gaarsiiyo
keliya maaha in dagaal iyo gudaha keliya ahaato inaan wacyi international stage aan soo saarno aan media la xidhan hadda waad aragtaa maalin walba wariyo cusub baan noo imaanaya maalin walba wariyo wax ka qora ayaana soo codsanayna soo raadinaya marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in korona uga sii wadno si loo arko mataqaanaa dhibaatooyinka ka jira meesha insha Allah hadii badno goobaha jaaliyadda Ogaadeniya ee London ku guuleysatay waxaa ka mid ah guriga baarlamaanka UK oo si joogto ah MPyada magaalada London uga hadlaan qadiyadda Ogaadeniya waxaana la soo qaadan karaa doodii uu jeediyay MP Jeremy Corbyn oo isagu ah xildhibaan laga soo doorto waqooyiga magaalada London xildhibaankan ka mid ka ah baarlamaanka UK ayaa dawladda Ingiriiska marar badan ka su'aalay su'aalo la xiriira qadiyadda Ogaadeniya isagoo u hadlaya jaaliyadda Ogaadeniya ee London waxaana ka mid ah su'aalahaas su'aashan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda UK maxay nooga sheegi kartaa oo ay ka qabatay mise kala hadashay dawladda Itoobiya arrimaha xuquuqul insaanka saboolnimada iyo xaaladda nololeed ee dhulka Soomaalida ogaadeen waxaana ka jawaabay su'aashaas uu mudanuhu weydiiyay mas'uul u qaabilsan baarlamaanka UK arrimaha dibadda waddanka Ingiriiska Mark Simon wuxuu sheegay inay si joogto ah u weydiiyaan dawladda Itoobiya iyaga oo dhammaanba waxyaha kala gedisan ee dalkaas Itoobiya ay ka su'aalaan xaaladda shacabka Soomaalida ogaadeenaya Mark Simon ayaa sheegay ama xusay xubno uu si khaas ah ula xiriiray oo hay'adiisu ay wax ka weydiisay arrimaha xuquuqul insaanka saboolnimada iyo nolol maalmeedka shacabka Soomaalida ogaadeenaya wuxuuna ka xusay wasiirka difaaca Itoobiya iyo la taliyaha xagga ammaanka dalkaas Itoobiya uu sheegay inay si toos ah wax uga weydiiyeen arrimaha xuquuqul insaanka ogaadeenaya sidoo kale waxaa guriga baarlamaanka UK marar badan ka hadlay xildhibaano fara badan waxaana ka soo qaadan karnaa xildhibaan laga soo doorto galbeedka magaalada London xildhibaan John McDonnell oo isagu ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka magaalada London xildhibaankan wuxuu mooshin u gudbiyay mooshinkaas oo xildhibaano fara badan oo ka mid ah baarlamaanka UK ay saxiixeen guriga baarlamaanka Ingiriiska jaaliyadda Ogaadeniya ee dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxaa kale oo ay caan ku yihiin xiriirada ay la leeyihiin hay'adaha xuquuqul insaanka iyo warbaahinta dalka Ingiriiska ka soo baxda daawadayaal halkaas waxaa inoogu eg barnaamijkan Ilays TV oo idinka soo tabinaynay stuudiyiisa magaalada London intaana barnaamijka mid lamid ku kulmi doono waana Leila Xasan iyo Cabdirasaaq oo idin leh sidaas iyo saraagti dambe oo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh